Maricela, should I talk in English or Spanish? Both. So good morning, everybody. My name is Maricela Zamora, and I am the Citizenship Program Coordinator at Hope Community Center in Apopka. Welcome to our Q4 orientation brought to you by Zoom and YouTube, thanks to the situations we are with COVID right now. This morning, we have Sister Ann Kendrick, one of Hope Community Center's founders, with us, who would like to also welcome you. So let me just say that in Spanish. Buenos días, mi nombre es Maricela Zamora. Soy la coordinadora del programa de ciudadanía en Hope Community Center o el Centro Comunitario de la Esperanza. Hoy tenemos nuestra orientación de las clases de ciudadanía. Y para empezar tenemos a Sister Ann Kendrick, que ella es una fundadora del Centro Comunitario, que está con nosotros hoy. Welcome, Sister. Gracias, Maricela. Buenos días. Primero quiero felicitarles a ustedes que están aquí en esta reunión virtual, de que están tomando una decisión muy importante en su vida y muy importante para este país y muy importante para su vida. I'm Sister Ann Kendrick. I'm a Catholic sister of Notre Dame. I've been around here for 50 years. I came the same year Mickey Mouse came to town 50 years ago, and I work at the Hope Community Center, and we want to welcome you and thank you and congratulate you for taking this important paso, ¿verdad? de hacerse ciudadano. Yo sé que no es una cosa fácil. Know that this isn't an easy step for you. You know, it's scary. Le da miedo un poco, ¿verdad? Y que tomando una decisión de incorporarse más completamente como ciudadanos de este país es una decisión importante para ustedes y importante para este país. It's an important decision for you and an important decision for our country. We need you. Que le necesitamos y que sean ciudadanos. También reconocemos que el tomar este paso es una alegría y una tristeza, porque están dejando no dejando su identidad, pero están recordando, ¿verdad? Su cultura, su país y su vida ahí, que no es solamente una cosa de alegría, también es una cosa de un paso difícil. We recognize that this decision to become a citizen can be bittersweet. You know, it's great for you. Thank you for taking that decision. But it's also, there's a sadness in leaving, you know, and taking this step to become a citizen of this country is not either denying, you know, the beauty and the value of your country of origin. So thank you and congratulations. The Hope Community Center has a lot of programs, a lot of services. You can look online. We have a website. We help with English classes. We help with parenting classes. We help with scholarships and helping people young people who want to go to college figure that out. We have an immigration services program also to help people with the legalization process. We are also advocates for change, for immigration reform, for changing some of the laws so that people can live more freely and more safely in this country. Es que somos del Centro Comunitario de la Esperanza, tenemos 50 años aquí peleando y luchando aquí para unas reformas de las leyes de inmigración también para que sea más justo el proceso de arreglar. Y ustedes están en una posición en frente de la línea. And you all are now taking a step. You're going to be in the front of the line to become U.S. citizens. Pero you're going to have a responsibility también de reach back y ayudar a sus hermanos y hermanas que no han llegado al punto de poder arreglar porque no tienen su mica, no tienen su permiso, ¿verdad? Y ustedes queremos que sean aliados, que sean aliados y que se vayan preparándose. We want you to be allies and we want you to go forward preparing yourself, to pay attention to what's going on in this country, to the process and to do something. So
this is what we want you to know. You know, I don't know if you can see this, that there are 12 million undocumented people, probably even more, you know, that are waiting, that are trying who've been in this country for years and need a pathway to citizenship. Estamos peleando para que estas personas indocumentadas también puedan, you know, tomar un paso hacia poder ser legalmente presente en este país. También ven que hay 14 millones de personas con su MICA, con su green card, 14 millones. Y hay 9 millones de ellos que pueden hacerse ciudadanos, son posibles de aplicar. También hay en el país, hay casi 20 millones de ciudadanos ya naturalizados, que han tomado el paso que ustedes están empezando a tomar. We have 20 million people who have become U.S. citizens through the process you're now beginning to do. And then for U.S. citizen children of foreign-born parents, there are 33 millones. Millones de niños nacidos aquí, de padres que nacieron en otro país. Así que la fuerza de ustedes, the immigration force of all of you immigrants who are taking these steps, you know, is a great benefit to this country. We want you. We want you to feel welcome. We want you to incorporarse, to be part of this culture. We need you. We need you. We need your goodness, your work ethic, your family, values, all the good things that you bring to this country, and so we hope that you stay close to us. You start this today and you stay with it so that you can finish the class, and be prepared. Maricela will tell you that we have a 99% pass rate. Almost everybody that we send, passes. Si se quedan con este proceso, con estas clases, ustedes van a estar garantizados que van a pasar. ¿Por qué? Porque Maricela y Eli y Elizabeth y su equipo y todo, tenemos un montón de personas que están aquí para ayudarles, para apoyarles. Así que ánimo, que toman un paso, ¿verdad? Y que siguen siguiendo. Y si se porta mal con ustedes, llámame, ¿verdad? Y les doy una buena cachetada. No. This, Hope Community Center and this team that's going to be working with you, they're amazing. They're amazing. I know a lot of people say, yo tengo una cabeza de piedra. I have a brain like a stone. I can't learn. Mentira. Todo el mundo puede aprender. Todo el mundo puede pasar, todo el mundo puede incorporarse y tomar ese paso y llegar a ser ciudadanos de este país con orgullo, with pride and with dignity, and be part of this country. We welcome you. We thank you. If we can help you in any way, Hope Community Center does a whole bunch of stuff. Look for us on our website, Hope Community Center, Apopka, and welcome. And thank you so much for listening. And Maricela, te paso el batán, el fuego. Felicidades a ustedes. Thank you, sister, so much. So I'm going to go ahead and share my screen with everybody. Okay, alrighty. So thank you so much, sister. That was amazing. And it's true, we are here to help you. So muchas gracias, sister. Estamos aquí para ayudarles por este proceso de ciudadanía. So let's go ahead and continue with some information about our classes. So our classes are online via Zoom. They are Tuesdays from 6:30 to 8:30 and Saturdays from 9:30 to 11:30 in the morning. Our classes are starting next week. Tuesday, July 13th, if you are going to attend on Tuesdays, or Saturday, July 17th, if you're going to attend on Saturdays. Every time we have class, you will receive the class link the evening before class starts via text message or email. So tenemos nuestras clases en línea, se transmiten a través de Zoom. Tenemos clases los martes de 6:30 a 8:30 de la noche y los sábados de 9:30 a 11:30 de la mañana.
Nuestras clases sí van a comenzar en la próxima semana, ya sea el martes 13 de julio o el sábado 17 de julio, dependiendo qué día escogió. Ustedes van a recibir el link o el enlace para nuestras clases la noche anterior de una clase. So, si usted asiste un martes, va a recibir el enlace para la clase del martes el lunes por la tarde, o si va a asistir los sábados, va a recibir su enlace el viernes en la tarde antes de clase. Our registrations is still open. So if you are watching this YouTube video right now and are not registered for our classes, but would like to be registered for our classes, please let us know. Our registration still is open until July 16th. So si usted está viendo este video y no se ha registrado para nuestras clases, pero sí está interesado, todavía estamos registrando nuevos estudiantes, so por favor llámenos si está interesado para darle una cita y venir a nuestro centro para registrarse. So our citizenship staff is myself, Citizenship Program Coordinator Marisela, our director is Elizabeth Ribble, and the Citizenship Program Assistant is Eli Castillo. So we are here to support you, obviously, and we are always available via email or phone. Make sure that when you do call us on the phone to please dial extension 240 to communicate yourself directly with the Citizenship Program. Entonces, el personal del programa de ciudadanía son Elizabeth Ribble, que es la directora del programa de migración, yo, Marisela, y la asistente del programa, Eli Castillo. Nosotros siempre estamos disponibles por correo electrónico y también por teléfono. Cuando marquen el teléfono que está en la pantalla, por favor, marque la extensión 240 para comunicarse directamente con el programa de ciudadanía. So that's me. So we have now Vesna Bozic. Vesna is our USCIS Community Relations Officer for Tampa and Orlando and Jacksonville areas. And Vesna is going to be talking about the naturalization process. So ahora tenemos a Vesna Bozic. Ella es nuestra oficial de migración de USCIS. Que va a hablar sobre el proceso de ciudadanía. So welcome, Vesna. Thank you, thank you. Good morning, everyone, and congratulations for being here. It's a big, big, big deal. It's a big step. I am with USCIS Immigration, and I am an immigrant like you. I was a child when I came to the United States. My parents brought me. They did this process of naturalization, and I was only a child, and I thank them for doing this hard work. I have worked with immigration for 21 years. It has been a wonderful job, and I am so proud to be here to share with you the importance of becoming an American citizen. You really, really, if you qualify, right, then this is for you. The law for immigration, for citizenship is wonderful, and it is created for you and me, right? We were not born here. We don't have the luxury of being born here. We must go through this process, okay? So I'm going to share my screen, and then we'll begin. Vesna, I'm gonna just do your introduction in Spanish real quick. Oh, sure, sorry. No, it's all good. Hola, yo soy Vesna Bozic, yo también soy inmigrante como ustedes. Yo soy la coordinadora de la comunidad con USCIS, con UScis, trabajando con ustedes para este proceso o cualquier otro proceso de migración. Primero quiero decir que estoy muy orgullosa de ustedes en tomar este paso de hacerse ciudadanos americanos. Yo también pasé por este paso por el lado de mis papás, que ellos se hicieron ciudadanos y después yo conseguí la ciudadanía también. Y voy a estar repasando los pasos en cómo en la ley de inmigración uno se puede hacer ciudadano.
Okay. So I'm going to talk about the general requirements for citizenship. I'm going to talk a little bit about the application, the form, as you see in the picture. When I talk about the requirements, I will talk about the application as well. For you, if you have the application with you, you can follow along. If not, take notes. Yo voy a estar hablando sobre los requisitos para el proceso de ciudadanía, lo que se necesita para este proceso y lo que hacer para la entrevista. Recomiendo que tome notas para que puedas tener todos los datos necesarios. Okay, so we're going to just go ahead. Number one, you must be 18 years old to apply for citizenship or naturalization. El primero es tener mínimo 18 años de edad para aplicar a la ciudadanía. Okay, and as you see in this picture, you have mom and dad with small children. Mom and dad will have their own application, separate application, but the children, they will be on mom's application and dad's application. And then as soon as one of the parents passes, the children become US citizens by law, so, assuming they have a green card also. Entonces, si ven la foto que están ahí enfrente de ustedes, van a ver la familia. El papá y la mamá, los dos tienen que mandar una aplicación de ciudadanía separados, ir por el proceso. Los hijos, si tienen la residencia y si papá o mamá se hacen ciudadanos americanos, ellos están incluidos en ese proceso. Entonces, automáticamente consiguen la ciudadanía debajo del papá o de la mamá. Okay. So the second important piece is being a permanent resident, having a green card. And we are looking at how many years you have had the green card. So for citizenship, you must be a permanent resident or have a green card for at least 3 or 5 years. Okay, so most people have their green card for 5 years. Most people qualify because of having their green card 5 years. If you are married to a US citizen, then you may qualify after 3 years. El segundo requisito es tener la residencia permanente, la green card, por mínimo 5 o 3 años. La mayoría de las personas cualifican para hacerse ciudadanos debajo de la parte de tener la residencia por 5 años. Los que cualifican para hacerlo en los 3 años son los que son casados con ciudadano americano. And then we have something called continuous residence. This is a very important piece of the puzzle. I like to say everything is like a piece, all these pieces to a puzzle for citizenship, and you must have each one of these pieces. So like we already talked about English, green card, and now continuous residence. So this is basically, you must show us that if you travel outside of the United States, the law says that you really, if you are going to be outside of the United States more than 6 months or up to a year, then the law says that your residency, your continuous residency may be broken. Okay, so for citizenship, we really want you to take shorter trips. In your 5 years or 3 years with your green card, yes, you can travel, but remember, you should really take shorter trips. Up to 6 months, no problem. When you're 6 months to 1 year, maybe you broke your residence. And then if you're more than 1 year outside, the law says you have broken your residency and you are not eligible for citizenship at this time. You can recover from this, and we can discuss that at some other time.
Otro requisito para la ciudadanía es tener residencia que continúa. Entonces, como residente permanente, uno puede tomar viajes afuera de los Estados Unidos, pero es muy importante que los viajes que uno va a tomar sean máximo hasta 6 meses. Si uno toma un viaje de 6 meses a un año, es posible que uno ha quebrado la continuidad de la residencia. Si el viaje ha sido más de un año, entonces sí, ya se sabe que usted paró de tener residencia que continúa aquí en los Estados Unidos. Entonces, no vas a poder aplicar a la ciudadanía ahí mismo. Vas a tener que esperar que ese tiempo de esos viajes esté eliminado entre los 5 años para uno poder aplicar a la ciudadanía. Entonces, uno puede viajar, pero muy importante no pasarse del tiempo necesario. And now this other piece, this also kind of goes with the other one. Again, you can travel, you have a green card. The green card lets you come back to America, right? But for citizenship, we want to know how many days you have been outside of the United States in 5 years or 3 years, depending on how you qualify. So the total number of days in the United States must be at least half of the time, this 5 years or 3 years. So 913 is the maximum number of days you can be outside of the United States. Total number of days, total number of trips. This is many trips, less than 6 months, hopefully, but many trips, many days, maximum 913 if you have your green card for 5 years. Maximum number is 548 if you had your green card for 3 years. So this is half the time. And this is on page 7 of the application. Really, really important piece of the puzzle for citizenship. And these numbers are hard. You cannot say, well, I was 927 days. No, then you're not eligible for citizenship at this time. La otra parte de los requisitos para ciudadanía es muy similar al otro que hablamos de residencia que continúa. Esta quiere ver con la parte de presencia física en los Estados Unidos, que también es sobre los viajes que uno ha tomado afuera de los Estados Unidos. Entonces, si uno está aplicando en los 5 años de tener residencia, máximo viajes o días que uno tiene que demostrar que has estado en los Estados Unidos son 913 días, que son 2 años y medio cuando uno cuenta cada día que has estado fuera de los Estados Unidos. Para los que cualifican para hacer la ciudadanía en 3 años por estar casado con ciudadano americano, los días son 548, que son 1 año y medio. Entonces, el tiempo de la mitad de 3 años y la mitad de 5 años. Y esto es definido. No se puede jugar con eso. Entonces, si uno ha viajado y los días totales los tiene afuera de los Estados Unidos 927 días, no puedes aplicar a la ciudadanía en este momento porque has estado afuera más del tiempo físicamente de lo que requiere este proceso de ciudadanía. Very good. Gracias. So this other piece, also important, is living in our USCIS district. This is probably the most confusing because you do not know where the USCIS district is. But basically, this says that you must live in any one of the districts where you apply. You must live there for at least 3 months before you apply. So I'm not going to explain that too much. It's really not that important, but it is. So basically, if you plan to move before you apply for citizenship, please
think about this. And then you must figure out if you are moving outside of the district. The district is big. So basically, all of Florida except for Miami is USCIS District 23. Okay, I will tell you this. It's not a secret, but it's USCIS District 23, all of Florida except Miami. So if you move inside Tampa, Jacksonville, Orlando, that's okay, because you are still inside the district. If you move to Miami or north anywhere, now you have moved outside of the district and you must wait 3 months before you apply for citizenship. That's the rule. I don't know why, I don't understand it, but it is what it is, right? I hate that sentence. So, thank you. Otro requisito es estar viviendo al tiempo que uno va a aplicar para la ciudadanía en el distrito de UCIS que le toca a uno. Este es un requisito que de verdad no le afecta a mucha gente, son casos muy pequeños, pero por ejemplo, si uno está viviendo en California y se viene a vivir a la Florida, tienes que esperar 3 meses estando aquí a la Florida antes de aplicar a la ciudadanía. Aquí en el estado de la Florida, la única parte que es considerada un distrito diferente es la área de Miami. Entonces, si usted está acá en Orlando y te mueves para Miami, vas a tener que esperar 3 meses viviendo allá antes de aplicar a la ciudadanía. Pero si te mueves de Orlando a Jacksonville, es el mismo distrito y no vas a tener problema, no tienes que esperar 3 meses estando en Jacksonville para poder cualificar. Gracias, that was very well said. So, this is probably one of the most important pieces. Well, they're all equal, but this is a really difficult one to determine. I will say this. So, good moral character. You must show that you have good moral character. And I will, I guess, tell you, anyone who is convicted of murder or aggravated felonies, these people are permanently barred from citizenship. And we don't see them. They're in prison or they're gone outside, right? So we do expect you to be completely honest about your past arrests or any offenses, minor criminal issues. Many people are embarrassed about drunk driving, domestic violence, shoplifting. We see everything. And I know you're embarrassed, and hopefully you've finished your criminal history, but these are not completely going to stop you from becoming a citizen. You just must be honest. Lying about these crimes will be worse for you. It's more detrimental to lie than to actually have done it and tell the truth. El otro requisito que es muy importante es poder demostrar que uno tiene carácter moral bueno. Esto viene mucho en la parte de incidentes con la policía, incidentes criminales que uno de pronto ha tenido en algún momento de tu vida, no importa cuándo han pasado, uno tiene que dejarle saber a inmigración en este proceso de ciudadanía. Los únicos que automáticamente no van a ser elegibles para aplicar a la ciudadanía es alguien que ha matado a alguien o alguien que tiene una felonía agresiva. Pero esos casos de verdad ni los vamos a ver porque la persona está en prisión o ni siquiera de pronto están ya viviendo en los Estados Unidos. Entonces son más como los casos de manejando, si uno ha estado tomando, si uno robó algo en la tienda, de pronto casos de violencia doméstica. Esas son cosas que vemos mucho y que se tiene que presentar a inmigración. Yo sé que a veces
uno tiene pena por cosas que uno ha hecho en algún momento de la vida, pero es muy importante ser honesto. No decir la verdad en este proceso te puede afectar más del arresto que tienes. Entonces, por favor, siempre sean honestos con inmigración sobre tu historia criminal que de pronto tengas. I will also say, tell you how are we going to see your good moral character or bad moral character? So number one, we will see this from the fingerprints, right? From when you apply for citizenship, we will take your fingerprints and we will do a background investigation and we see. That's number one. Entonces, ¿cómo vamos a saber si tienes carácter moral bueno o malo? Entonces, nosotros los vamos a llamar para sacarles huellas. Las huellas digitales es una de las primeras formas en cual vamos a poder ver qué es lo que sale en la historia suyo. The second way, and I think the more important for you, is we will test or assess your good moral character in the interview, at the application, right? The interview has many pieces, but when we are going over the 20-page application for citizenship, Part 12 of the application begins at page 11 and has 45 questions about good moral character. We are testing your good moral character. So your fingerprints may be clean, but we are asking you all of those very difficult questions, and they all speak to good moral character. So it's really important that you understand every question, okay? Because we are also testing you for English, but so do you understand the question, or are you lying? Lying to cover some crime, you see? So we're testing. And so this is a really important moment for the officer who is very nervous because they are looking to see who has good moral character, or also looking to see who does not. So it's really important. This is why you are in this class, because will prepare you. It's not just English and civics, it's the application. 20 pages of the application in part 12, all about good moral character. The most important part, I feel. La otra parte en cual nosotros estamos mirando el carácter moral bueno o malo de la persona, del aplicante, es la aplicación de ciudadanía. En la aplicación de ciudadanía, parte 12, empezando en la página 11, empiezan todas las preguntas que tienen que ver con carácter moral bueno. Ahí nosotros podemos también determinar esta persona está siendo honestos con nosotros o están diciendo mentiras porque están tratando de esconder algo. Entonces, esa es la otra manera en cual nosotros, aparte de las huellas digitales, podemos ver si la persona de verdad está siendo honesto en este proceso y está entendiendo las preguntas. Entonces, sí, esa sección también tiene que ver mucho con entendiendo el inglés, pero también tiene que ver con la parte de carácter moral bueno. Yeah, it's really, really important. So that's all I have for that. Okay, so the English test. Yes, you must have English, basic understanding of English to pass the test. The English test is in 3 parts: reading, writing, and speaking. I'll leave it at that for a second.
La otra sección de la entrevista es la parte del examen sobre inglés. La parte de inglés tiene 3 partes: poder leer en inglés, escribir en inglés y hablar inglés. So hablar inglés begins when you come to the office. Good morning, good afternoon. We're just speaking, talking, and I'm listening, I'm testing. Also, at the application, going over the application, 20 pages of your life. I'm speaking and you are speaking and I am testing you. So this is really important to understand. This is the English test. La parte de poder demostrar que uno puede hablar y entender inglés empieza desde el momento que el oficial lo llame adentro para la entrevista. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está su día? Desde ahí, ellos están mirando a ver si el aplicante puede entender el lenguaje del inglés. También es en la parte de la aplicación de la N400. Todo eso es una conversación, el oficial repasando los datos de la vía de uno contestando los datos sobre la vía de uno. Now, the reading and the writing test is done on an iPad. When you first come into the office, you sit down and they will say, do you see the iPad? You say, yes. Say, okay, then read the sentence that you see on the iPad. And you read it. George Washington was the first president. Okay, you pass. Now you write. I'm giving you the pencil. On the iPad, you will write what I speak. Something like, who was the first president? And you will write, who was the first president? Very good. So now you pass reading, writing. Most of the time, this is easy for most people because you prepare. But then we go to the civics, and then we go to the application, and we continue the English test because we are speaking, and you must be able to communicate. La parte de leer y escribir en este momento ya se hace en una tableta, en un iPad. Entonces el oficial le va a pedir a uno para leer la frase que aparece en esa tableta. Uno lee la frase que está ahí presentado. Si uno lo pasa, bien, perfecto. Entonces ya el oficial te va a dictar una frase que uno tiene que escribir. Uno lo escribe sin problema ahí en el tablet y uno pasa y después ya va a la sección de las preguntas cívicas y historia de los Estados Unidos y después la parte de la aplicación de la N400 y ahí es cuando empieza otra vez parte del examen del inglés. Okay. So who does not have to take or have English at all? Who does not have to take the reading or the writing and even the speaking? They can have a translator. Who are these people? Entonces, ¿quién son los que no tienen que hacer la parte de inglés en el examen? ¿Quién cualifica para esa excepción? Well, as you see in the picture, is people who are 50 years old or older, and the important thing is, and have their green card, have lived in the United States as a permanent resident for 20 years, or 55 and older and 15 years of the green card. You see these two people plus the other group, 65 and years old and older and 20 years. These three groups do not have to take the reading, no writing, and no speaking. They can bring an interpreter or we will give them one on the telephone. So I'll tell you that they are exempt from reading, writing, and speaking English, but they must be, I don't even know if it's older, and
have the green card for many, many years. Las tres excepciones que pueden ver ahí enfrente requieren que uno tenga las dos cosas. Entonces, el primero, tener mínimo 50 años de edad y tener mínimo 20 años con la residencia permanente. Los que cualifican para esa excepción no tienen que leer, escribir ni hablar en inglés, no es parte del examen. La segunda excepción es tener mínimo 55 años de edad con 15 años con la residencia y la misma cosa, no tienen que hacer ninguna parte del examen de inglés. La tercera es tener mínimo 65 años de edad con 20 años con la residencia y esos también no tienen que hacer nada de escribir, leer o hablar en inglés. Correct. Now, the two groups, the 50 and 55, they also take the civics test in their language, okay, with a translator, but they study 100 questions and will, everything is regular except for the language. They can do the civics in their language. The last group, 65 years old and older, this group, no English, and they study only 20 questions in the civics, and they test in their language. Entonces, los que cualifican para la excepción de inglés, por ejemplo, los de 50 y 55 años de edad, todavía les toca hacer la parte cívica y de historia de los Estados Unidos, pero va a ser en el lenguaje nativo del aplicante, entonces puede ser en español, por ejemplo, que las 100 preguntas las estudian en español, te las van a hacer en español y uno responde en español. La tercera excepción ahí, de 65 años de edad con 20 años con la residencia. Ese grupo también tiene que hacer la parte cívica y historia, pero solamente hay 20 preguntas que tienen que estudiar de las 100. Entonces es un poquito pues menos obvio de las 100. Y esa es como la otra excepción que cualifican los de 65 con 20 años de residencia. Okay. So you finish your reading and your writing test. Very easy for many, many people. Now comes the civics test. So for civics, you will study 100 questions and answers. And you, at your class, this is what you will be studying. And then you must, at the interview, you must answer 6 questions. We will ask you 10, you must answer 6 to pass the civics. And this is just talking, no iPad, okay? So, después de hacer la parte de leer y en escribir en inglés, viene la parte cívica y historia de los Estados Unidos, que son las 100 preguntas que se tiene que estudiar. En esta sección, el aplicante necesita poder contestar mínimo 6 correcto de 10 preguntas que te van a hacer sobre la parte de historia y cívica de los Estados Unidos. Y también, como ya mencionamos, los que son 65 años de edad con 20 años con la residencia toman la parte del examen cívico que es reducido, que son 20 preguntas que tienen que estudiar. Great. And then this is another really important piece of the puzzle for citizenship. You must show us that you will be loyal to the United States. So how are you going to do this? How do you show loyalty to the United States? There's 2 ways, and I'm going to show you. Una de las otras partes del proceso de ciudadanía es poder demostrar que uno va a tener lealtad a los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo demuestra esto? Pues hay 2 formas que uno puede hacer esto por el proceso de ciudadanía. So the first way I will tell you is you are at the interview, the officer is looking at the application, and you are at the last 5 questions in the application.
The last 5 questions. The question 46, do you fully understand the oath of allegiance? Yes. Great. Tell me what it's about. I love the oath of allegiance. So you just said you understand fully. So tell me what it's about. What happens if you cannot? You will fail. Entonces, la segunda parte es demostrar y contestar la pregunta. Because this is a very important to show me loyalty. So you must show. So, well, go ahead, translate. Sorry. Can't hear you. Entonces, en la aplicación de ciudadanía, en la última sección de las preguntas, hay una serie de preguntas que la primera dice, ¿estás dispuesto de apoyar la Constitución de los Estados Unidos? ¿Entiendes qué es la Constitución de los Estados Unidos? Entonces uno va a decir sí, y después el oficial le puede preguntar, ok, entonces explícame qué significa el juramento de los Estados Unidos y la razón por cual lo apoyas. Entonces, si uno no puede explicar, entonces uno no va a pasar la entrevista. Okay. So again, they're testing your English. Do you even understand the question? And they're testing to see if you're going to be loyal, right? So I will tell you the oath of allegiance, right, is to show support that you will defend and support the principles of the Constitution and the laws of the United States. So this is the oath of allegiance. You can find it on the back side of the application, part 18. Please look at it, read it, understand it. Entonces, si ellos ven que uno no puede contestar la pregunta, entonces uno está demostrando, por un lado, que de verdad no puedes comunicarse en inglés, y segundo, que uno no puede explicar la razón por cual uno va a ser fiel a los Estados Unidos, o dependiendo en qué respuesta uno da, de pronto estás demostrando que no vas a ser fiel a los Estados Unidos. Entonces es muy importante poder saber estos datos y poder responder a las preguntas que le va a hacer en la entrevista. So that's the first way you're going to show us that you will be loyal, by answering those questions, right? The second way is by taking the oath of allegiance. You must take the oath of allegiance. And this happens at the ceremony, okay? Entonces ya saben, una de las primeras formas para demostrar que uno sí va a ser fiel a los Estados Unidos y apoyar la Constitución es contestando esas preguntas el día de la entrevista. La segunda manera va a ser el día del juramento, estando presente y haciendo el juramento. Okay. I was going to go to the ceremony just to tell you this is the ceremony. After you have finished the interview completely and pass everything, you will come to the oath ceremony. The oath ceremony is where you will recite the oath of allegiance. Again, this is where you show loyalty, and at this moment you become a U.S. citizen. Entonces el día de la ceremonia es cuando uno va a hacer el juramento. Después de uno hacer el juramento de los Estados Unidos, uno ya oficialmente es ciudadano americano. Okay, so I'm going to go back to the form. Maybe you've seen this. N400 is the application for naturalization. I will just leave it with everybody at Hope. They will help you process all of this, the forms for you.
Entonces, regresando a la aplicación de N400, voy a asegurarme de dejar copias ahí en el centro comunitario. Allá les van a ayudar con ese proceso, en contestar las preguntas y preparar la aplicación. Okay. So the personal interview, I already gave you some idea, but basically, number one, you come to the office, good morning, good afternoon. Before you sit down, or please stand up, I need to place you under oath. Do you swear or promise to tell me the truth and nothing but the truth? Very good. Have a seat. Now we begin the interview. To begin, we're going to do the reading test, the English test. I'm going to give you the iPad. You see the iPad. Will you please read the sentence that you see on the iPad? And you read. Okay, very good. Now here's the pen for the iPad. Please write what I say. This is the writing test. Very good. Now we will do the civics test. Just talking. I'm going to ask you 10 questions. You must answer 6 correctly. Ready? Ready. Bravo. You finished. Okay, now we're going to do the application. I'm going to review your N400 application to see if you qualify for citizenship. And this is where we are continuing the English and speaking. If you do not understand a question on the application and we cannot move forward, this is where you may fail. If you fail, you can come back again. So this is it, reading, writing, civics, application. And then this finishes the interview. Congratulations. You will come back for the ceremony. Entonces, para repasar el proceso de someter la aplicación de ciudadanía, te llaman para una entrevista. El día de la entrevista, antes de que empiecen a hacerte el examen, te van a poner bajo juramento. Después de ahí va a empezar la parte de nuevo de que hablamos en la tableta, escribir la frase en inglés, leer la frase en inglés. Después de ahí el oficial va a empezar la parte de las preguntas cívicas y historia de los Estados Unidos. Ahí tienen que contestar mínimo 6 correctos de 10 preguntas que te pueden hacer. Después de esa parte van a entrar a la parte de la N400, la parte de la aplicación que uno va a someter a inmigración. El oficial va a estar repasando la aplicación y uno va a estar contestando las preguntas. Es en esta sección que es posible que de pronto uno no puede contestar una de las preguntas porque pronto no entendieron qué fue lo que está preguntando el oficial. Cuando sucede eso, entonces la entrevista para. El oficial le deja saber que en este momento no has pasado la entrevista y que te van a dar otra segunda oportunidad para uno presentarse de nuevo. Pero si uno puede seguir con la N400, no tienes problema, puedes contestar todo, entonces te van a aprobar ahí la aplicación de ciudadanía y después te van a llamar para presentarte para el juramento. Right. And we did the oath ceremony and the rights. What do you get when you become a citizen? Okay, this is your why. Why are you doing this? It's hard work, but it's really, really a wonderful result. So you get the right to vote, you get to run for office, you get to apply for jobs. Maybe not you, maybe your children, like me. Maybe you want to bring your family. You can, as an American citizen, you can bring immediate and other relatives. And you get to get an American passport and travel maybe more freely. You get to fully participate in our democracy. And this, for me, is the most important. You get
the US Constitution. You get this Constitution. You get to live it, to own it, to embody it. And nobody, and many, most all countries in the world do not have this. So if you have not read the Constitution, I urge you to, because this will help you understand your why. Why are you doing this? Why are you coming here on a Saturday, when you have work and life, that you must do? But this is wonderful, and I congratulate you for doing this, for taking this step, taking what is yours. This is for you. If you qualify, and I just explained the requirements. If you qualify, it is the greatest gift I think this country has for you. Oh, sorry, go back. Translation. Bien. Entonces ya al final, el porqué de hacer este proceso de ciudadanía, qué son los beneficios que uno va a conseguir siendo ciudadano americano en los Estados Unidos. Pues uno de los beneficios es poder ya votar en las elecciones aquí, poder aplicar a un trabajo federal, los beneficios que pueden recibir sus hijos, que pueden conseguir la ciudadanía automáticamente si son residentes permanentes menor de 18 años de edad, poder pedir y someter peticiones para sus familiares para que ellos puedan venir a los Estados Unidos también. Pero uno de los beneficios más importantes es ya tener esa protección de ser ciudadano americano, tener la Constitución que te está apoyando y que te va a proteger, la libertad que tenemos en estar en este país, que en muchos países no existe. Entonces es ya de verdad estar 100% protegido y tener ese apoyo de lo que ofrece la Constitución de los Estados Unidos. Okay, so we also created for you, if you are technically savvy, you can create your own profile with USCIS. It's okay, it's safe, it's a good thing, because we are moving to be more electronic. We have millions of applications. We need the electronics to help us, to help you faster. So if you go to USCIS, go to my.uscis.gov and create your own account. If you already filed by paper, you can still go create the account and add the receipt. Then, boom, you see where is your case. You can check your case status. You can check the processing time. How long do I have to wait? That's the number one question. But you can check this by yourself on your phone if you have this profile and this account. You can change your address. You can, find a class. And you already found a class at Hope, but it's all there online. La otra cosa que UCIS empezó a hacer es crear por online, por la computadora, la posibilidad de crear una cuenta. Entonces uno ya puede crear una cuenta para seguir el proceso de las aplicaciones que uno le somete a migración. Entonces eso le da acceso a la cuenta de uno pues más rápido. En tiempo real uno está viendo los resultados del caso que uno ha sometido. Ahí también uno puede conseguir mucha información, muchos recursos por la página de web de UCIS y por la cuenta que uno puede crear online también. And we also have Emma. Emma, you don't have to create an account. All you have to do is go see Emma. Emma is like Amazon's Alexa, right?
What is the capital city of, I don't know, Colombia? Well, this is what you may ask Alexa. But Emma, you will ask Emma any question about immigration, and she will tell you where to find the information. How do I change my address? How do I bring my brother? How do I, whatever it is, immigration, ask Emma in Spanish, English, 24/7, free, and very good information. También tenemos el servicio de Pregúntele a Emma, que se puede encontrar en la página de web de UScis, que uno le puede hacer cualquier pregunta que uno tenga sobre proceso de inmigración o preguntas de peticiones, lo que sea. Le puedes preguntar en inglés o en español. Es un servicio que está ahí en la página de web de UScis 24/7. Entonces, cualquier pregunta uno le puede hacer ahí de nuevo. Es el sistema de Pregúntele Emma. Ask Emma. Ask Emma. Okay, and if you want extra materials to help you study, you go to our citizenship page. We have a resource center. We have everything for you. Even some of your teachers at Hope will come here to get some curriculum, but you are the individual learner. You can, look at practice tests, more study materials, words, videos, audio learning. Maybe you want to listen. Maybe you want to listen in your own language to some of the materials or read them and then compare. However you like to do, this is a great place. I know there's YouTube. I know there's, Google for immigration, but this is the correct information, uscis.gov. You must be at the government site to get the most accurate information. En nuestra página de web de UScis también hay una sección dedicada totalmente a la información de ciudadanía. Uno puede ir a esa sección y va a salir todos los datos, toda la información que uno necesita para el proceso de ciudadanía, recursos de clases, preguntas sobre el proceso. Toda la información se puede encontrar ahí. Yo sé que hay muchos recursos como YouTube y Google Inmigración que también tienen información sobre el proceso de ciudadanía, pero lo que aparece en la página de web de nosotros es 100% correcto. Es todo lo que nosotros pedimos, todo lo que es necesario para este proceso. Entonces recomiendo que ese sea el primer lugar donde uno vaya a conseguir la información. Y eso es. Preguntas, por favor. All righty. Thank you, Vesna. So questions we'll save until the end. So gracias, Vesna. Vamos a guardar las preguntas hasta el final. Next, we have Evelyn Portillo from Catholic Charities of Central Florida. Evelyn, welcome. And Evelyn will be explaining the legal process of applying with us and with Catholic Charities. Hello, hola. I'm just getting my PowerPoint up. Okay. Can everybody see it? Not yet. Not yet. Who can start sharing with someone else? So who can share? Only host? That's me? You should be able to, do you want me to share it? Yes, please. Okay. Okay. Perfect. Thank you, Marisela. Gracias, Marisela. Okay. So good morning, everyone. My name is Evelyn. I work with Catholic Charities of Central Florida. I am the Department of Justice accredited representative. So I am the one that is going to be your legal provider with the process for citizenship if you decide to do it with us.
Entonces, yo soy Evelyn, soy la representante acreditada con Caridades Católicas y soy la representante legal que te va a representar en el caso de ciudadanía si deciden hacer el caso directamente conmigo con el proceso de Caridades Católicas. So just a little bit of information as well about Catholic Charities and the services that we offer in our legal department. So we have actually been servicing the Central Florida community since 1987. We offer a more affordable pay-based services for legal services. We are accredited by the Department of Justice, which means that we are able to have attorneys, but also accredited representatives. So that allows our costs to be lower than what you might find at a private law firm. We are multilingual, so we speak, from English to Portuguese to Spanish to French and Haitian Creole at our office. So we can serve more of our community. And we also do, apart from citizenship and apart from this partnership that we have with the Hope Community Center, we just do so many things related to immigration. So we help with TPS, for filing for asylum. If you are in immigration court, we can also represent there. When you're ready to file family petitions, when you're a U.S. citizen, we can help with those processes as well. So we do a lot related to family and humanitarian processes for immigration. Entonces, un poquito de información sobre los servicios de Caridades Católicas legales. Nosotros hemos estado sirviendo a la comunidad de Centro Florida desde el 1987. Hemos podido dar servicios a un nivel más económico porque somos una organización sin lucro. Entonces, siendo acreditados por el Departamento de Justicia, deja que podemos tener abogados y representantes acreditados. Y eso es porque somos, de nuevo, una organización. Entonces, podemos ofrecer más servicios a un nivel más económico aquí en la comunidad. En nuestra oficina tenemos personas de todo el mundo. Hablamos diferentes lenguajes: inglés, español, portugués, criol. Entonces podemos ayudar a la comunidad teniendo esas ventajas de los lenguajes. También ofrecemos muchos servicios legales aparte del proceso ciudadanía que tenemos con el Centro Comunitario La Esperanza. También hacemos procesos de corte, el TPS, peticiones para familiares. Entonces, cuando ya sean ciudadanos, los podemos ayudar con esos procesos también. Si hay un familiar que está en proceso consular, o alguien necesita renovar permiso de trabajo, también ayudamos con esos procesos. Entonces, lo que el abogado o representante acreditado hará por ti con el proceso de ciudadanía o cualquier otro proceso que consigas con nuestra oficina. Te vamos a proveer todas las opciones que tienes enfrente de la ley de cómo existe de migración. Vamos a revisar el caso suyo o el caso de la familia y contestar todas tus preguntas y dejarles saber qué es el mejor opción que tienes. También, de pronto le dejamos saber el mejor camino para tomar en su caso, si hay uno o si no hay uno. Te ayudamos a preparar todos los documentos legales, vamos a supervisar el caso, entonces vamos a seguir el caso hasta el final, hasta obtener resultados. So just a little bit about what we do when, we sign on to represent you, whether it's myself with the citizenship process or whether you seek other services with our office. So we will give you what are all the options you have related to immigration law. We will review your case and we will recommend what is the best course you should take if there is an option for you in regards to immigration. We'll answer any and all questions that you may have. And if you choose, to work with us, then we will prepare all of your legal documents and we will follow the case from beginning to end, where hopefully we will get a successful result for you. So that's just kind of
what is our commitment, what is our responsibility in being your legal provider. Okay, so now, naturalization. What will happen the day of your appointment? ¿Qué pasará el día de tu cita de ciudadanía? Okay, so to start off, the initial consultation just has a cost of $50. So if you are cleared to apply for naturalization, those same 50 that you're paying for the consultation are the same 50 that is being used to prepare your application. So that is the cost in preparing this. And you can pay, you know, with money order, cash, or we can send you a payment link via email to process the payment electronically. Entonces, el costo de la consulta son $50. Son 50 para la consulta, para yo poder analizar el caso, asegurarme que sí cualificas para la ciudadanía y que no vas a tener riesgo en aplicar a este proceso. Si decimos que sí, que todo está bien, entonces esos mismos 50 que pagaste para la consulta son los mismos 50 que se van a usar para la preparación de su aplicación. Se puede pagar en forma de giro postal, en efectivo, o les podemos mandar por correo electrónico un enlace de pago para hacer el pago de los $50. The other thing that you will receive from the team at the Hope Community Center is a packet. So that biographical packet is very important that you fill it out completely to the best of your ability before your appointment. That will allow me to evaluate your case and be able to ask you the necessary questions for this process. Entonces, el equipo de inmigración en el Centro Comunitario La Esperanza les va a dar un paquete de información biográfica. Es muy importante de llenar ese paquete lo más que puedan, porque eso me va a ayudar a poder asesorar el caso suyo y poder hacerte las preguntas necesarias para este proceso de ciudadanía. The other thing, that might be more important for some people than others is if you have a very long history of immigration, if you have gone through multiple processes and have been here for many years, we recommend that you get copies of all of your applications so that they can be reviewed as well as part of your consultation, or to file the FOIA, the Freedom of Information Act, which is requesting immigration send everything they have on file for you to you so that we can review it. Because we, again, want to make sure that we are not putting you in more harm's way by applying for naturalization. So, la otra cosa que recomendamos es que si uno tiene una historia muy larga de inmigración, si has pasado por muchos procesos aquí o has estado viviendo muchos años en los Estados Unidos, es por favor conseguir cualquier copia, cualquier documento que tienes de inmigración y proveerlo también para el día de su consulta. O si no tienes acceso a ninguno de esos documentos, es someter lo que se llama una FOIA, que es pidiéndole a inmigración el archivo de todo lo que ellos tienen acerca de su vida de inmigración. Eso nos ayuda para de nuevo poder revisar su caso para asegurarnos que no te vamos a poner en más peligro en uno aplicando a la ciudadanía, porque la realidad es que en algunos casos es mejor no aplicar a la ciudadanía porque te vas a poner en riesgo. Entonces ahí les vamos a dejar saber si recomendamos que no haga la aplicación. So I just want to reiterate the importance of the documents is because there might be some people that may want to become US citizens but should not apply for citizenship because they will be putting themselves more at risk once they submit the application. So we just want to be able to give you the best legal advice possible. And so in that same packet, there's going to be a list of documents that we're asking from you. Please bring all the documents that you have: birth certificates, marriage certificates, divorce certificates. If you've been married more than once, if you've been married or divorced outside of the United States, it counts. It counts as somebody that's been married, that's been divorced, that's been widowed. So please bring all of those documents with you. La otra cosa muy importante es los documentos necesarios para el proceso. Entonces, documentos como, la tarjeta de residencia, certificado de nacimiento, de matrimonio, divorcio, defunción. Si uno estuvo casado, divorciado afuera de los Estados Unidos,
eso cuenta como parte del estatus civil de uno. Entonces, por favor, uno tiene que traer todos esos documentos también el día de la consulta. So the documents that you're providing, those civil documents that I just mentioned, those are, if they are not already in English, they are required to be translated into English. Every document that gets sent to immigration needs to be in English. So at the Hope Community Center, they offer translating services. So you can reach out to them and they'll discuss the process for getting the document translated. Entonces, esos documentos que mencioné, los documentos civiles que se le manda a inmigración, requiere que todo esté en inglés. Entonces, si tienes algún documento que está en español o otro lenguaje, es muy importante que estén traducidos. Y en el Centro Comunitario Las Esperanzas, el equipo de inmigración de ciudadanía les puede ayudar con ese proceso. Solamente contactarlos allá para que ellos te puedan explicar el proceso para las traducciones. Okay, so now we go into the cost for citizenship. So the cost to apply for citizenship has stayed at $725. So that is what immigration charges to process the citizenship form. And that can be paid to them in the form of a money order or a debit or credit card. Or in some cases, you might qualify for what is called a fee waiver. Those that could qualify for a fee waiver, might need to demonstrate evidence such as the food assistance letter or SSI or your tax return, and we can look into doing a fee waiver. Entonces, el costo para el proceso de ciudadanía en este momento sigue siendo $725. Eso es el costo para inmigración procesar su ciudadanía. Los $725 se puede pagar en forma de un giro postal, un money order, o con tarjeta de crédito o débito. También en unos casos hay personas que de pronto cualifican para el perdón de pago, que en inglés sería el fee waiver. Para el perdón de pago uno tiene que demostrar, por ejemplo, que uno recibe los beneficios de cupones de alimento del Departamento de Niños en Familia, que uno recibe SSI, o con los taxes, los impuestos. Entonces, dependiendo en lo que uno tenga, yo les puedo dejar saber si cualifican o si van a tener que pagar los $725. So, as we talked earlier as well, as one of the requirements for citizenship is demonstrating good moral character. So, it is my responsibility to be able to review whatever incident, whatever run-in with law enforcement you may have had. So it's very important that you obtain those documents as well for me to be able to properly evaluate your case and inform you whether you can apply now, whether maybe you need to wait a few more months or a year, or if you're just not eligible at all. So it's very important that if you know you've had any incident at any moment of your life, even if you were 18 or 19, 20, 30 years ago, you need to get those documents for your consultation. Entonces, como hablamos hace un poco de uno de los requisitos muy importante es demostrar el carácter moral bueno. Entonces, yo necesito que ustedes me consiguen la deposición final de cualquier incidente que tengan en cualquier momento de la vida de uno. Si uno tenía 18 años de edad, 19 años de edad, si fue hace 20, 30 años, no importa. Necesitan conseguir esos documentos para yo poder evaluar el caso y darle la asesoría mejor para este proceso, para decirles si pueden aplicar ahora, no, tienen que esperar unos meses o de pronto es que no recomiendo que apliquen. También la otra cosa es que si tenemos la posibilidad, en este caso yo, atender, ir con ustedes a la entrevista de ciudadanía, pero por favor sepan que no es posible en cada caso, porque sí procesamos muchos casos de ciudadanía debajo de este programa que tenemos, entonces no puedo ir con todos ustedes. Pero si es un caso que yo veo que necesita esa representación legal, yo les voy a saber. Pero la mayoría de ustedes se van a tener que presentar ahí
uno con el oficial, pero todo les va a ir bien porque los que están registrados en las clases aquí en el centro comunitario, de verdad, siempre tienen mucho éxito. So the other thing I want to mention is that, there is the possibility of me going to the interview with you all, but I want you to know that I cannot attend every single interview because we do process a lot of applications through this partnership that we have. So it would be nearly impossible for me to be present with all of you. But if there is a case that I see that needs interview representation, I will tell you from the beginning that I would be attending the interview. And if for some reason I cannot attend, then I will find somebody in our office to attend the interview with you if I recommend you have that representation. But just know that the majority of you will most likely be presenting yourselves individually with the immigration officer, and you will be just fine. Those of you that are enrolled in the citizenship classes or are going to be enrolled in the citizenship classes, you all get prepared very, very well, and you will have all the tools and all the confidence to be a success. So you will be fine. So that's just a little bit about what happens in the consultation, why it's important to provide all these documents so that we can give you a good and accurate assessment of your case. Entonces, eso es un poquito de lo que va a pasar el día de su cita y los documentos e información necesaria para poder darte una asesoría buena para su caso. So now we will be opening it to questions, and but sorry, Maricela, if you can just skip this one real quick. Okay, so before we go to questions for anything for Vesna or myself or the team at the Hope Community Center, I just want to share our contact information for Catholic Charities. So we are located on North Cimarron Boulevard, but because we have this partnership with the Hope Community Center, I come to Apopka to process the citizenship applications. But if for whatever reason you need to come to Orlando because maybe you're closer and you need to drop something off, or you're ready to file something else because you became a U.S. citizen, this is our contact information for us. Entonces, todos estos datos son la información de contacto para nuestra oficina de Caridades Católicas. Van a ver que nosotros estamos localizados en el norte de Cimarron Boulevard en Orlando, pero con este programa que tenemos de ciudadanía, que trabajamos directamente con el Centro Comunitario La Esperanza, yo voy directamente a Apopka, ahí al Hope Center, y hago las consultas, preparo la aplicación. Entonces yo trabajo directamente en esa oficina también, pero de todos modos quiero compartir los datos de nosotros por si acaso tienen otro caso de inmigración que necesitan ayuda con, o si nos quieren contactar por alguna razón. Eso es los datos directamente del Departamento Legal de Caridades Católicas. So thank you so much for your patience and listening through just a little bit of what your consultation will look like. And we will open it, I think, back to Maricela. So we do have some questions, and then I will, tag team between you and Vesna to see who would answer. The first one is for Vesna. So Vesna, can you please repeat the meaning of the oath of allegiance? So si puede repetir, por favor, ¿qué significa tomar the oath of allegiance? To support and defend the Constitution or the laws of the United States. Entonces, sí, es apoyar la Constitución, es defender la Constitución y los derechos de los Estados Unidos. Alrighty, and then the next question we have is for Vesna also, or Evelyn, since you've had this kind of experience going to interviews. Will everybody speak like Vesna in terms of like slowly speaking in English? So I'll say that in Spanish. So la pregunta es, cada oficial de migración va a hablar como Vesna en términos de la velocidad de cómo habla. Well, I cannot promise you. I'm a special kind of person. No, but
I get this question all the time. Why can't you be my officer? No. If they are not speaking slow, just say, please slow down. You have that right. It's the ability to be, in charge and own your interview. So just say, excuse me, slow down. I'm really nervous, and they will. So yes, every person is different, but this is your interview and you can ask for them to slow it down for you. Entonces no les puedo decir que sí o no, que cada oficial va a hablar en la manera que yo hablo, pero es tu proceso de ciudadanía. Usted tiene el derecho de decirle al oficial, por favor, repite la pregunta, por favor, un poco más despacio. Claro, uno les tiene que decir eso en inglés, pero sí, por favor, dígale que repiten o que lo diga un poco más lento. Alrighty. So the next question, either or, probably Vesna, but how many opportunities does somebody have for the reading and writing portion of the test? So, ¿cuántas oportunidades tiene una persona para las oraciones de escribir y leer en inglés durante la entrevista? Great question. So you will have 3 sentences to read from and write. Your English test, reading, writing, we give you 1 sentence. Maybe you cannot read it. You say, I can't. Okay, here's the next one. You try, maybe you can't. You must say, I can't. Okay, here's the third one. You must read 1 sentence and write 1 sentence. So they will give you 3 different sentences. Entonces, pregunta muy buena. Vas a tener 3 oportunidades. Entonces, 3 frases para leer o 3 frases para escribir. Si desde la primera frase para escribir ves que no puedes, entonces puedes pedir por la segunda o intentar la primera. Si no la pasas, te van a dar otra segunda oportunidad. Si a la segunda tampoco lo puedes escribir, a la tercera. Entonces, sí tienes 3 veces para escribir y 3 veces para leer. Thank you. And then one of the other questions we have is, and I don't know if you guys know this, but if I move to Pensacola, where will my interview be? So si me mudo a Pensacola, ¿dónde va a ser mi entrevista? Pensacola. I think that is near Tallahassee. Is that right? Yeah, I believe so. Up in the Panhandle. That's a good question. Tampa or Atlanta or New Orleans? Oh. Yeah. Okay. So quizás Tampa, quizás Atlanta, Georgia, o quizás in New Orleans, Louisiana. All right. I could probably find out more, but I don't know. All right. So let me see. Are they aware that the interview, gives people a lot of anxiety and worry? So are the officers aware that the interviewees are under a lot of anxiety and nervousness? I would say yes. Yes. So, and that's my job. That's why they gave me a job. They have a job for this. And, why we partner with Hope and Catholic Charities to really help you prepare. We know that you are stressed. So it's preparation, just like anything you want to do. You want to climb a mountain, you want to swim the ocean, you want to drive a car, you must practice.
to succeed. And we are working with our partners and with all of the material that we are pushing and making available to you to help you. Do you want to say that? Entonces, sí sabemos que tienen ansiedad, que están estresados con este proceso. Y entonces por eso yo estoy aquí. Es mi responsabilidad trabajar con las organizaciones como el Centro Comunitario La Esperanza, con Caridades Católicas, con otras organizaciones para que puedan prepararse y tener los recursos necesarios para el día de tu entrevista. Entonces tratamos de trabajar con ustedes y con otras personas de la comunidad para que estén preparados. I will also add that, you know, this is an administrative process. So it's not going to court. You're not in court. You're not, you know, on trial. This is, you know, a test. It's a test. And if you think about it like this, then it might lessen your anxiety. I mean, it is a very important test and process, but it is very much like going to get a driver's license. You take a test, and if you fail, and many have failed, you do it again. You know, this is an expensive, important step, but it is just that. It's an administrative process. If you fail, we will not take your green card. We will not change your life. We will, you know, just let you do it again. So it's really about preparation, preparation, preparation. Entonces, muy importante tratar de pensar en este proceso que es solamente un proceso administrativo. No es algo de corte, es un examen muy similar cuando uno va al departamento de motores y vehículos y estás aplicando a sacar la licencia a conducir. Eso también es un examen que uno tiene que pasar. Lo mismo con ciudadanía. Si uno no pasa, uno va a tener que hacerlo de nuevo. Sabemos que es un proceso muy importante, que sí cuesta. Entonces, claro, uno no quiere de pronto fallar y tener que pagar de nuevo, pero no les va a pasar nada en cual le vamos a quitar la residencia, pero tendrían que aplicar de nuevo. Al final del día, recuerden, es un examen y muy importante tener la práctica y estudiar y prepararse. I will also just add the importance of that application. This is yours. You know, you may have Evelyn and her team fill it out for you, but you must own it. It is not like your taxes. You do not have somebody fill it out and then you show up and, oh, I can speak some English. No. It's a little more than that. This application is all about you, and we will talk to you. And so you must take this application and read it. This is the practice that I'm talking about. Climbing the mountain, you must take that application and practice, where it's easy. When I ask you question 46, you're like, oh yeah, no problem. Entonces, muy importante tener en cuenta que este proceso, que de pronto Evelyn te va a ayudar en preparar la aplicación de ciudadanía, pero es tu información, son tus datos, tú eres la persona responsable que vas a tener que contestar las preguntas el día de la entrevista. Entonces, uno necesita saber la información y por eso sigo enforzando la parte de estudiar, practicar, saber los datos. Entonces, cuando el oficial te haga una de las preguntas, uno ya sabe, oh, yo reconozco esto, yo sé qué me está pidiendo y yo lo puedo contestar. Alrighty. And then I think one of the last questions that I always get asked, and it can be our last question here, is how many months does your residency need to be valid for to apply for citizenship? So, ¿cuánto tiempo very tiene good. que estar su residencia vigente para aplicar para ciudadanía? 6 meses. My Spanish, 6 months.
Your card must have 6 months of life in it when you apply. If it is not, you must renew your green card first and then apply for citizenship. It's expensive, but that's the rule. So the cards are good for 10 years. So we're hoping that, after 5, you can apply for citizenship. You don't really go to the 10 years and you don't have this problem. But if you do, it must be valid for at least 6 months at the moment that you apply for citizenship. Entonces, en el momento de aplicar a la ciudadanía, tu tarjeta de residencia debe tener todavía 6 meses de validad. O si no, tienes que renovar la residencia antes de aplicar a la ciudadanía. Yo sé que eso se puede poner muy costoso, pero entonces la residencia es por 10 años. Lo que queremos y esperamos de ustedes es que a los 5 años de tener la residencia estén aplicando a la ciudadanía y que no estén esperando hasta los 10 años para después tomar la decisión de aplicar a ciudadanía. All righty. Well, that is all. So thank you so much, Vesna, Evelyn, Sister Ann, Nicole for handling everything on the media side, and Beth and Ellie. Another successful orientation. If you guys have any other questions, feel free to reach out to us, calling 407-880-4673, Hope Community Center's number. You can also always reach out to Evelyn, schedule a consultation with her or Vesna. Thank you so much, ladies, and we will see you next time. Bye. You'll see me back in the classroom. If you register, you will see me in the classroom. I will come back and give you a mock interview. Prepare you. Thank you, Vesna, so much, Ev.